اوكي رح نعمل ريفيجن سريع عن الانتجرالز. اوكي بين عندكم هذا البيج اوف انتجرال. Yes. Yes. First method, integration by substitution. عفوا أمتى بلشت؟ هلا now Yeah. integral of u to the m du is u power m plus 1 over m plus 1. Now to calculate, yes, Thomas. to calculate the integral of the form of a power, we add the power by 1 and we divide by the same power. If we need to calculate the integral of 3x minus 5 to the power 4 dx. First step, we take the base of the power as u. U equals 3x minus 5. We make the derivative of u, du. Derivative of 3x minus 5 is 3 dx. Dx is du over 3. Then I will be equal 3x minus 5, I call it u. This is power 4, it is power 4. Dx is du over 3. We get 1 over 3, 1 over 3, integral u power 4. u power 4 بنزيد الباور 1 and we divide by the power بتصير u power 5 over 5. تطلع 1 over 15 u power 5 plus c. Then we replace u by its value. Any questions please? What هلا شو صار هون؟ وين؟ دي وين راح؟ yes صار. يا هاي كاز الاورانك يو تو ذا ام دي يو بيروح الدي يو بيروح الانتجرال بنزيد الباور 1 ونقسم على الباور ايه استاذ يا هاي كاز. ولا كايكال باكر ابورن اسلام I equals radical 4x minus 1. Yes. First step, I change radical sign to power. Into a power. We take the base of the power, which is 4x minus 1 as u. Derivative lil u. Derivative lil 4 is 4 dx. And derivative lil dx is du over 4. Then I equals 4x minus 1, I call it u to the half. Dx is du over 4. This 4 is constant and it is in the denominator. Let's see, 1 over 4 u to the half. We add the 1 to this power and we divide by the same power. Half plus 1 is 3 over 2 over 3 over 2. 1 over 4 with 3 over 2 بيعطينا 2 over 12. This one I change it to radical u cube plus c. Then we replace u by 4x minus 1 cube. Any questions? I equals dx over radical 2x minus 1. 2x minus 1, I change it into the form of a power. And since it is in the denominator, I will put it up in the numerator. It is minus half. I take the base of the power as u. So I take u as 2x minus 1. Then du equal to dx. And dx is du over 2. Then I equals u to the minus half du over 2. This 2 تطلع لبرا half. u to the minus half. I add the power by 1 minus half plus 1 بتصير u power half over half. بتصير radical 2x minus 1 plus c.
Example 4 cosine x sine cube x. هيدا 3 the base of the power is sine x. I take u equal sine x. Derivative للu derivative plus sine is cosine x dx. Cosine X. And dx is du over cosine x. Then I equals cosine x. Sine x I call it u power 3. dx is du over cosine. Cosine and cosine بضل في عندي u power 3. u power 3 وهيكاز and du بنشيل الdu بصير u power 4 over 4 Yes. plus c. Then it will be sine power 4 x over 4. Example 6. هلا إذا عندنا bounds from 0 to 4 radical 2x plus 1. You have to pay attention with the bounds. You have to change the bounds. Don't forget that you have to change the bounds. So u equals 2x plus 1. du equals to the x, and dx is du over 2. Now changing the bounds, كيف بصير changing the bounds? First bound I have it 0 for x equals 0. u equal 2 times 0 plus 1 is 1. For x equal 4, this upper bound, for x equal 4, u equals 2 times 4, 8 plus 1, u equals 9. Then we get integral from 1 to 9, radical u du over 2. Half goes outside the integral, u to the half. So we add the power by 1, so u power 3 over 2 over 3 over 2. Then 2 and 2 simplified, 1 over 3. I changed this power form into radical form between 1 and 9. First time we replace u by 9. Second time we replace u by 1. So f of b minus f of a. First time we replace u by 9 minus replacing u by 1. بعد one more example about method of substitution. Integral from 1 to 2, 2x plus 3 radical x squared plus 3x plus 2 dx. I change this radical form to power form, x squared plus 3x plus 2 to the power half dx. I take u equals x squared plus 3x plus 2. Then du, derivative del x squared 2x, derivative del 3x is 3 dx. Then dx equal du over 2x plus 3. For x equal 1, u equals 1 plus 3, 4, u equals 6. For x equals 2, u equals 2 square 4 plus 6, 10, 12. I will be equal, this one is changed into 6, and this 2 is changed into 12. 2x plus 3 u to the half du over 2x plus 3. 2x plus 3 simplified. We add the power by 1, u power 3 over 2 over 3 over 2 between 6 and 12 equals 1 over 3 over 2 is 2 over 3 radical u cube. We replace first time u by 12 minus, second time we replace u by 6. Any questions of the method of substitution? لا. أكيد? Yes. Okay. We go now to, and you can solve into how exercises. بس still Yes. بدك أعطي بالتانجنت. Tangent no. اوكي.
Okay, we go أصلا جوزالي we go now to integration. We go now to integration by parts. Integration by parts. In which case we use integration by parts? We use integration by parts is used to calculate of the form integrals of the form of a product of two different types, like px times sin x أو cosine x, px times ln x. هلا رح أشوفها بهذا الدرس. بيهمني هلا in this chapter px times sin x or cosine x. Rule is integral of u dv equals uv minus v du. So integral of u dv equals uv minus integral of v du. So in case of px times cosine, I take u, the polynomial part, and dv, the trigonometric part. So u هو polynomial part with dv as the trigonometric part. So for example 1, I equals integral from 0 to pi over 2 x cosine x dx. So take u equals x, the polynomial part. From u, I can calculate du. Derivative of x is 1 dx. From dv, I take dv, the trigonometric part. dv is cosine x dx. From dv, I calculate v by integration. Integration of cosine x is sine x. Then I take it first. I take it with the bounds directly. I can take it, or without bounds first. J هي x cosine x dx equals uv minus integral of v du. U is x, bv sine x, minus v du. V is sine x, du is 1 dx, minus sine dx. The integral of sine is minus cosine, بصير x sine x plus cosine x. So we replace to calculate I between هاي فيش بعد dx هون. So we get the integral between 0 and pi over 2. First time we replace x by pi over 2, minus second time we replace x by 0. Or we can do it by a table. أحسن table. You have two choices. The choice you find it is easier, you can use it. Integration by parts by a table. U is x with dv is the trigonometric part. In this side, I make the derivative. Derivative of x is 1, and derivative of 1 is 0. In this side, I take antiderivative or integral. Integral of cosine x is sine x. So the integral of cosine x is sine x. And the integral of sine x is minus cosine x. To calculate the answer, how to calculate the result? uv, so we multiply x times sine x is x sine x, minus هذه بتكون how minus 1 times minus cosine x بصير plus cosine x between 0 and pi over 2 equals, first time we replace x by pi over 2, minus second time we replace x by 0. Another example, integral from 0 to pi x plus, Steve, yes, بس عم نعمل derivative. الكوساين بيصير minus ساين
بس بالانتجرال الساين بيصير ماينس كوساين، integral بصير sine minus cosine. Yes. يعني reverse. Yes. If we take another example and we go to another integral from 0 to pi x plus 1 sine x dx. So I take u, the polynomial part. From u I calculate du, which is dx. I take the trigonometric part as dv. dv equals sine x dx implies v equals integral of sine x dx equals minus cosine x. So j equals uv minus v du. uv is x plus 1 times minus cosine x minus v du minus du is dx, will v is minus cosine x, minus is plus cosine x dx. We get minus x plus 1 times cosine x plus sine x. Integral of cosine is sine. I equals integral بنحط between 0 and pi. First time we replace x by pi minus, second time we replace x by 0. Or we can do it by table. I take u. هاي اليو لازم تكون x plus 1 not x. هيدي اليو هون. It is not on the table. هيدا اليو should be x plus 1. with dv is sine x. هون the derivative is 1. للx plus 1 is 1. Derivative لل 1 is 0. The integral of sine is minus cosine, and the integral of minus cosine is minus sine. Then we multiply u, no, we multiply diagonal, this one times that one minus this one times that one. Okay, and we get the result. Any questions? No. كلا. Okay. Nope. So now what do we have also in this chapter? عنا area. ايه Before عنا area. عندنا اشياء before area. شو عنا؟ هلا بقول لك شو عندنا. استاذ هلا بس بدنا نعمل سولف بس اللي عملنا بالماسترينج، ما في داعي نعمل اللي قبل. شو عملنا قبل ليش؟ يعني هيدوليك. استاذ؟ Yes. يعني هيدا درس طلع نص دفتر. استاذ. Yes. هلا لا التست كيف؟ التست كلكم بتفتحوا بكره فيديوز وراح ابعث لكم التست، كل واحد الفيديو اللي بده يشوفه هو عم يشتغل لحاله. ايوه بساعة ايوه كلكم يلا منيح. واللي ما بيفتح فيديو راح احط له 0. الله فينا we can ask questions. No questions are allowed. احسن هيك احسن. ايه احسن. Okay. Or I will put it multiple choice. لك شو هاد؟ So you have to open the video, to open the camera, and I will check everyone. بس هيدا الدرس multiple choice بيكون اهين. لا ما ايه multiple choice لا بجيب لك اياهم بصير بلا. اهين. No. مثلا إذا بدك ليك هيدا مثلا what is the derivative of this function? 3 4 ايوه اكتب اس 4 حط استاذ حط 4 لحظة شوي. يلا حط 12x radical 1 plus 4x cube. What is the derivative of this expression? الصوت 4 into 3x
استاذ هيدا ماني فاهمه. لأن صح. تي تشورس اكس بدل انش 3 اكس. plus 4x cube. هاي كاز بيقول لنا الاورنج. هاي كاز بيقول لنا الاورنج. اول شيء بعمل الديريفاتيف لهيدا. شو الديريفاتيف لل 4 اكس هاي كاز؟ 4. 4. بعمل نعمل derivative لهيدا. Simply we replace each t by 4x. Yes. This is all. ايه يعني شو هيدا؟ استاذ هاي لما بصير derivative of integral Yes. نعمل هيك. كان في تحته تاني اورنج، شو هيدا كان؟ هي هي الأورنج. What is the derivative of this one? يلا 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 لحتى استاذ قبل اكس حط الاكس فوق قبل. كيف نحط الإكس فوق؟ حط قدامهم ماينس. ماينس. اوكي. شو بيطلع الانتجرال هون؟ يلا شو بيطلع؟ minus into minus 2x. يلا استاذ. into 3 into 3 minus x square. over. over 4 minus x square. اوكي. 4 minus x square. اوكي فهمنا هيدا ولا مش كثير؟ ايه اوكي، يعني اذا بدك تعطي multiple choice هاي مين هيدول؟ مش multiple choice، بدك تفتحوا الكاميراز. اوه استاذ. شو انت شو فارقه معك ولا بدك تعمل كابي؟ استاذ يعني هلا بس نعمل solve mastering بيزبط. يس. Before you go ايوه استاذ. ايوه كريس ايوه ايوه ايوه. قديش الانتجرال هيدا يا كريست؟ زيرو. لا شو زيرو. هيدا؟ 3. شو لا زيرو. اود. تقريبا نفس البالانس. of 3 is 0. We are not going to calculate the derivative يا مستر. We are going شو integral. هوكي عادي. عادي عادي. يلا عمود زي x9 into زيرو لأنه اود. minus fx equals to f into minus x. times cosine x هيدا ال fx. f of minus x شو بيعطي؟ I'm the one. هيدا بصير minus x power يلا minus x9 radical x power. radical minus x4. بصير x4 plus x square plus 1 yes plus 2 plus 1 times cosine minus x cosine minus x minus cosine x. is cosine x.
it is equal minus fx يعني ال f is شو odd. أستاذ؟ ايه هذا هون. كيف كوساين ماينس اكس is كوساين اكس؟ انت مش لازم تسأله الجنرال. هيدا الاكس هون، هذا الماينس اكس هون. ايوه بهذا الانترفال الكوساين is positive يعني كوساين ايوه يس. يعني f is odd يعني هيدا بيطلع الانسر is 0. استاذ امتى كنا بنحط 0 to minus 3 بعدين 3 to 0؟ هلا بنعمل لك اياه واحد مثله. يلا هيدا absolute value. لما نوريش بام يصير Nee, absolute value يا أخماخ. اخ ما خدتونيش بابا نحكي اخ ما خصها بابا. بلا كان شباب، هيك يا عم. بلا ما تبهدلوا حالكم يا شباب. واو ايه مسطول عم بيعمل ريكورد. واو. أبا. Oh my god. I got muted يا Eşkere. Çengesiz. How to calculate the integral from 1 to 6 x into absolute value of x minus 2? حد ستيز. حد يلا حط 0 to 1. 0 to 1. نعمل على جانب هون absolute value of x minus 2 equals x minus 2 or less than 0 and x 2 minus x. In which case here, if is a f x is x greater than 0. شو؟ 2. yes إذا هيدا positive، إذا x minus 2 positive، Yes. مش إذا كان x positive. هيدا x minus 2 positive إذا x greater than 2 و 2 minus x. so هون في بنحط 2 in the middle 1 ل 2 x absolute value of x minus 2 And 2 6 plus integral 2 6 x absolute value of x minus 2 dx equals one ل 2 هون نيجاتيف 1 ل 2 it is negative. شو بنحط محل absolute value 2 minus x x into 2 minus x dx plus integral من 2 ل 6 x into x minus 2. You expand and then you calculate the integral and then you complete لهيدا. اوكي. yes. بعد في عندنا الاريا. شو بتساوي الاريا؟ يعني بعدين هون استاذ بنعمل بتعمل expand وبتلاقي 2 تعمل expand يعني 2 minus 1 plus هيديك نعمل ريبليس مع 2 تعمل minus expand replace اذا مع بتلاقي 1. الانتجرال لو كانت هي x into 2 minus x بتعمل لها expand وبتعمل yes integral وبعدين بتعمل replace اخر شيء. yes. شو بتساوي الاريا؟ area is unit square. الاريا between the curve and the x-axis fx minus yd. fx dx between the curve and the x-axis هي fx dx in absolute value unit square. Between the curve and the line هي integral from a to b absolute value لل fx minus yd dx in absolute value units square. أو إذا نعرف مين above ال above minus ال below. Okay, this is all about this revision. So study well to get good marks. الأستاذ فورمز ولا sample test؟ شو؟
تيست كيف بده تجي؟ سامبل فورم ولا سامبل سامبل؟ اوكي. مثل ماسترينج. يعني same exercises بس different لا آه. لا يا لا عم لا, لا. يا اصعب عمي. اكيد اصعب يا عمي. اكيد. I want to بدي اختبر مين الذكي فيكم يعني. واحد عشان كده بيجي مش من ليش. اي يو بي، واحد بيجي من ال اي يو، واحد من ال اي يو. لا 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 هذول صنع محلي. ايه يعني اصعب. ايوه هاند ميد يعني اكلنا. هاند ميد هذول. إيه اوكي يلا. general باي سي. 10 minutes and we will start. اوكي استاذ اوكي ما نعمل اشياء كتير، شو؟ ما نعمل اشياء كتير. إيه طيب one exercise.